Hi dear students, welcome to Toefl classes. Today's class is Toefl Junior Level Day-wise practice sheets, right? The classes are 8th and 9th, Day 7, and the date is 22nd August 2023. Dear students, the first component is reading practice. The topic is the making of a nation. సో ఇక్కడ డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఉంది మీకు ఇక్కడ ఇన్ 1880 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇదంతా మీకు స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ ఈ స్క్రిప్ట్ మీరు చూస్తూ ఆడియోని వినాలి. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద ఆడియో బై లుకింగ్ అట్ దిస్ స్క్రిప్ట్. ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ బిగ్గర్ వన్ గివెన్ హియర్. సో ది మేకింగ్ ఆఫ్ ద నేషన్ అనే స్క్రిప్ట్ మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను. అది చూస్తూ మీరు ఆడియోని వింటూ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయండి వర్డ్స్ ని, రైట్? ట్రై టు ప్రొడ్యూస్ ద వర్డ్స్ విత్ ద సేమ్ యాక్సెంట్. సో లెట్ us start this. The making of a nation. In 1880, President Rutherford Hayes completed 4 successful years in the White House. He did not want to serve another term. Hayes was a Republican. His party had great hopes of electing another Republican in the election of 1880. I'm Harry Monroe. Today, Kay Gallant and I report on that election. Many Republicans wanted to nominate former President Ulysses Grant. Grant had been out of office 4 years. People seem to have forgotten the political problems that shook his administration. Other Republicans supported the powerful party leader, Senator James Blaine. A third candidate was John Sherman, the Secretary of the Treasury. The making of a nation. In 1880, President Rutherford Hayes completed 4 successful years in the White House. He did not want to serve another term. Hayes was a Republican. His party had great hopes of electing another Republican in the election of 1880. I'm Harry Monroe. Today, Kay Gallant and I report on that election. Many Republicans wanted to nominate former President Ulysses Grant. Grant had been out of office 4 years. People seem to have forgotten the political problems that shook his administration. Other Republicans supported the powerful party leader, Senator James Blaine. A third candidate was John Sherman, the Secretary of the Treasury. Next we come to the second one. The second component is reading comprehension. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీకోసం దీన్ని హైలైట్ చేస్తాను. నేను టెక్స్ట్ని ఒక 3 times మీరు చదవండి. చదివేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ టోఫెల్ నోట్స్లో ఇందులో మీకు తెలియనటువంటి వర్డ్స్ని రాసుకోండి. యూజ్ యువర్ డిక్షనరీ ఆర్ కన్సల్ట్ యువర్ టీచర్ టు గెట్ యువర్ డౌట్స్ క్లారిఫైడ్. దెన్ విల్ కమ్ టు ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో దిస్. ఒకసారి మీరు చదవండి. సో వీడియోని పాస్ చేసుకొని చదవాలి మీరు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీరు చదివారు కదా. నౌ వి సీ ద ఆన్సర్స్. ద మ్యారినర్ స్టాప్డ్ డాష్. ఇక్కడ చూడండి,
The old mariner with grey beard and glittering eyes stops one of the three persons. అంటే త్రీ పర్సన్స్ లో ఒక్కరిని ఆపాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? వన్ పర్సన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. హీ స్టాప్డ్ one person. Next, the second one is where are they going? They're going to a wedding feast. So, if you go back, ikkada meeku chuste one of the three persons going to attend a wedding feast. Next, the third one, who has a grey beard? Evariki grey beard undi? The old mariner with grey beard. So, old mariner has the grey beard. Here the answer is mariner. Next, where did they give their warm send off? Come back to the passage. Here, the mariner begins to narrate the story when they started the voyage. When they started their voyage, they were given a warm send off. సో ఆ వయేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వామ్ సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వయేజ్ అంటే ఏంటి? ద జర్నీ ఆన్ ద సీ, సముద్ర ప్రయాణం దగ్గర వాళ్ళు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నౌ కమ్ టు ద ఆన్సర్స్. వేర్ డిడ్ దే గివ్ దేర్ వామ్ సెండ్ ఆఫ్? ఎయిర్పోర్ట్, బస్ స్టేషన్, రైల్వే స్టేషన్ అండ్ షిప్ యార్డ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ షిప్ యార్డ్. ఫిఫ్త్ వన్, హౌ వాజ్ ద బర్డ్ albatross considered? Go back here and then an albatross, a huge seabird appeared. It followed the ship. The albatross followed behind the ship. It was considered to be the bird of good omen. So, ఏ విధంగా భావిస్తారు దాన్ని? కన్సిడర్ అంటే భావించడం. The answer is good omen. Good omen అంటే మంచి శకునము. It's a good sign అన్నమాట. So, these are the answers. మీరు ఒకసారి కావాలంటే again you go back and listen, read the passage. Now, the third component is the language form and meaning. Now we'll go through the passage. In New York, dash 12 year. ఇక్కడ చూసారా మనకు ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ టీ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఎ కాన్సనెంట్. సో ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. In New York, a 12-year-old girl, a 12-year-old girl, right, had gone into the kitchen for breakfast. The radio was on and it brought the news of the shooting of Gandhi. Next, the second one. The maid and the gardener held the prayer and dash. చూసారా మీకు అన్ని వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు. సో ఏ వర్బ్ సూట్ అవుతుందని మనకు తెలియాలంటే ఈ సెంటెన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. The maid and the gardener held. So this is the past form of the word hold. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకి పాస్ట్ ఫామ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏముంది పాస్ట్ ఫాము? వీప్, వీప్స్, వెప్ట్, వీపింగ్. సో వెప్ట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ద మెయిడ్ అండ్ ద గార్డనర్ హెల్డ్ ద ప్రేయర్ అండ్ వెప్ట్. ప్రేయర్ చేశారు, నెక్స్ట్ ఏడ్చారు. జస్ట్ సో అదే విధంగా మిలియన్స్ ఇన్ ఆల్ కంట్రీస్ మూవ్డ్ గాంధీజీస్ డెత్. చాలా మంది చాలా దేశాల్లో చాలా బాధపడ్డారు, దుఃఖించారు గాంధీ గారి తాలూకా ఆ డెమైజ్ చూసి, డెత్ చూసి. డాష్ ఆ పర్సనల్ లాస్. ఇక్కడ మన కంజంక్షన్ ఏమొస్తుంది? యాజ్ వస్తుంది. సారీ, ఇక్కడ యాజ్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వస్తుంది. యాజ్ ఏ పర్సనల్ లాస్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వాడాలి. నెక్స్ట్, దే డిడ్ నాట్ క్వైట్ నో డాష్ హి స్టూడ్. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్. ఇక్కడ L2 ప్రొనౌన్ వాట్ యూజ్ చేయాలి. దే డిడెంట్ క్వైట్ నో వాట్ హి స్టూడ్ dash the mankind. ఇక్కడ stood for the following preposition. stand for అంటే ఒక కాజ్ కోసం నిలబడడం. సో ఇక్కడ పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి? stood for అన్నమాట మనకి. సో these are all the answers of our language form and meaning. Now we go to the last component, that is listening test. ఇక్కడ మీకు ఒక ఆడియో ప్లే చేయబడుతుంది. ఆడియో ప్లే చేసేటప్పుడు దయచేసి అందరూ కళ్ళు మూసుకొని వినండి. కొంచెం ఆడియో లెంగ్తీగా ఉంది. విన్న తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. మీరు డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి, ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వినేటప్పుడు వీటి ఆన్సర్స్ మీకు చక్కగా ఈజీగా తెలిస్తాయి. చూడండి, ద అమెజాన్ ఈజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డాష్. ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ది ఫారెస్ట్ ఈజ్ డాష్. దిస్ ఈజ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్. ఇక్కడ మనకి కొన్ని కంట్రీస్, కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి. ది లీవ్స్ ఆర్ లార్జ్ అండ్ బ్రాడ్ టు డాష్.
Leaves in the canopy are very dense and filter about dash. So these are all the questions. ఒకసారి questions చూడండి, చూస్తే వినేటప్పుడు you can easily grab the answers from the audio. Now we'll go to the audio. Amazon rainforest. The Amazon is the world's largest tropical rainforest. It covers an area of nearly 2.8 million square miles, which is nearly the size of the continent of Australia. The Amazon rainforest gets its life from the majestic Amazon River, the world's second largest river, which runs directly through the heart of the region. The rainforest itself is simply the drainage basin for the river and its many tributaries. The vast forest itself consists of 4 layers, each featuring its own ecosystems and specially adapted plants and animals. The forest floor is the lowest region. Since only 2% of the sunlight filters through the top layers to the understory, very few plants grow here. The forest floor, however, is rich with rotting vegetation and the bodies of dead organisms, which are quickly broken down into nutrients integrated into the soil. Tree roots stay close to these available nutrients, and decomposers, such as millipedes and earthworms, use these nutrients for food. The understory is the layer above the forest floor. Much like the forest floor, only about 2 to 5% of the sunlight reaches this shadowy realm. Many of the plants in the understory have large, broad leaves to collect as much sunlight as possible. The understory is so thick that there is very little air movement. As a result, plants rely on insects and animals to pollinate their flowers. The layer above the understory is the canopy. This is where much of the action in the rainforest occurs. Many canopy leaves have specially adapted leaves which form drip tips. Drip tips allow water to flow off the leaves, which prevents mosses, fungi, and lichens from occupying the leaves. Leaves in the canopy are very dense and filter about 80% of the sunlight. The canopy is where the wealth of the rainforest's fruits and flowers grow. Bromeliads, cup-like plants, provide drinking pools for animals and breeding locations for tree frogs. ఆడియో విన్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ చూద్దాం. The Amazon is the world's largest dash. ఏంటి ఆన్సరు? Tropical rainforest. The main source of water for the forest is, so water forest taluka, the main source of water for the forest ఏంటి దీనికి main source ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? The river Amazon. Next, the third one is, this is as big as, this center Amazon forest is as big as Australia. Next, the leaves are large and broad to collect sunlight, collect water, collect oxygen, and collect carbon dioxide. So they are broad to collect sunlight. Sunlight ni collect chesukodaniki akka leaves chala peddaga vastayi. Leaves, the canopy are very dense and filter about, enta filter chestayi 80% of sunlight. So these are all the answers of this listening comprehension, right? So once again, if you would like to listen to this video, students, you just go back and listen all to the audio contents. Ikkada meeru vinalsindi ekkuva audio content ekku vinali, and say aloud, look and say aloud content kuda meer ekkuva practice cheyali. So keep practicing TOEFL. Have a good day. Bye bye. See you.